thermodynamics. These are the questions which often come in the examination. First is we are actually going to derive Maxwell's four thermodynamic relations. First we need to answer this question, that what is a thermodynamic function, or alternatively these thermodynamic functions are called potential. And from these functions we need to derive the Maxwell's thermodynamic relations. There are four relations altogether. And we also need to discuss what is the importance of this function. So what are thermodynamic functions or potential? What are called thermodynamic potentials or thermodynamic function? We know that state of any thermodynamic system whose mass is constant could be specified with these values, like the values of pressure, volume, temperature, its internal energy, and of course entropy. And among these all these five variable P, V, T, U and S, there exists this two relations. This is the first law of thermodynamics, this is the second law of thermodynamics. Now, if we want to describe the system, describe the thermodynamic system of a complete mass, of a constant mass completely, then actually we need some other relations, and these other relations are mathematically simplified when we consider certain functions of these variables. And these functions are called thermodynamic functions. আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যে এখন আমরা থার্মোডাইনামিক্সের একটা সিরিজ শুরু করছি। তো আমাদের ইনিশিয়াল যে প্রবলেমটা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক ফাংশন বা থার্মোডাইনামিক পোটেনশিয়াল কাকে বলে। এবার এইগুলো থেকে ম্যাক্সওয়েলের চারটে থার্মোডাইনামিক যে রিলেশন আছে সেগুলোকে আমাকে ডিডিউস করতে হবে, এবং এই ফাংশনগুলোর যে ইম্পর্টেন্স সেটাও ডিসকাস করব। আমরা জানি যে যে কোনো একটা থার্মোডাইনামিক সিস্টেম যদি থাকে যার ভরটা ধ্রুবক, সেই সিস্টেমকে আমরা প্রেশার মানে চাপ, আয়তন, উষ্ণতা, অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং এন্ট্রপি এইগুলো দিয়ে ডেসক্রাইব করতে পারি। এখন এই ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে পাঁচটা ভেরিয়েবল যে বললাম তাদের মধ্যে রিলেশনশিপটা এরকম। এটা তো ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, এটা সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, ডিকিউ এর জায়গায় টিডিএস যদি পুট করি তাহলে আর একটা রিলেশন পাবো, ফার্স্ট আর সেকেন্ড লর কম্বিনেশনটা পাবো। এবার একটা সিস্টেমকে যদি আমি কমপ্লিটলি ডেসক্রাইব করতে চাই তাহলে কিন্তু আমার আরও কিছু রিলেশন লাগে, এবং সেই রিলেশনগুলোকে ম্যাথামেটিক্যালি সিম্পলিফাইড ফর্মে লিখতে গেলে কিছু ফাংশনকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, যেগুলোকে বলা হয় থার্মোডাইনামিক ফাংশন। First, we need to introduce internal energy. Internal energy is actually, we know that physically what does internal energy means is, physically it means that it is actually a summation of kinetic energy of all the molecules and the potential energy of interaction between the molecules. So internal energy is basically summation of kinetic energy and potential energy. This internal energy is one of the very important thermodynamic variables, and this is also called a thermodynamic function. Suppose we are now considering a thermodynamic system which undergoes an infinitesimal reversible process, and during this process, during the reversible change, the system is changing its state from one equilibrium state to the other. So equilibrium is maintained initially and finally. From the first law of thermodynamics, we can easily write that change in internal energy for this infinitesimal process can be written as du equal to dq minus pdv. In place of dq, we can use TdS, the second law of thermodynamics. Now, if we differentiate this equation by keeping volume constant, this term vanishes.
If I differentiate this equation by keeping entropy constant, this first term vanishes and I will get these two relations. And as du is a perfect differential, so in case of perfect differential, we can easily write this. This is the property of perfect differential. So in place of del u del s, we can write t. In place of del u del v, we can write p. And this is the relation we are getting, which is called first thermodynamic relation of Maxwell. ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট থার্মোডাইনামিক ফাংশন বা থার্মোডাইনামিক একটা চলরাশি। এবার ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি বলতে অণুগুলির গতিশক্তি এবং একটা অণু পাশের অণুর সঙ্গে সাথে যে ইন্টারাকশনটা করছে তার ফলে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যারাইজ করছে, যে স্থিতিশক্তিটা অ্যারাইজ করছে, এই দুটোর সমষ্টিকে ইন্টারনাল এনার্জি হিসাবে ট্রিট করা হয়। এবার ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স থেকে আমরা জানতে পারি যে ডিউ ইকুয়াল টু ডিকিউ মাইনাস পিডিভি। আমরা এখানে এমন একটা থার্মোডাইনামিক সিস্টেম কনসিডার করেছি যে সিস্টেমটা একটা ইনফাইনাইটেসিমাল রিভার্সিবল চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং সিস্টেমের চেঞ্জটা হচ্ছে একটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট থেকে আরেকটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে। ইনিশিয়ালি আর ফাইনালি ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটটা মেনটেন হচ্ছে। এটাকে যদি ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট রেখে ডেরিভেটিভ করি তাহলে এই রিলেশন থেকে এটা পাবো, কারণ এই টার্মটা জিরো হয়ে যাবে। ডেল ইউ ডেল এস করলে শুধু টিটা পড়ে থাকে এখানে। সিমিলারলি আমি যদি এন্ট্রপিটাকে কনস্ট্যান্ট রাখি, এইটা জিরো হয়ে যাবে, এটা পাবো। এবার যেহেতু ইউটা একটা পারফেক্ট ডিফারেন্সিয়ালের জন্য আমরা এই রিলেশনটা লিখতে পারি। এবার ডেল ইউ ডেল এস এর জায়গায় টি লিখলাম, ডেল ইউ ডেল ভির জায়গায় আমরা পি লিখলাম, করে এই যে রিলেশনটা পেলাম এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের ফার্স্ট থার্মোডাইনামিক রিলেশন। Next is Helmholtz function, or it is often called Helmholtz free energy or thermodynamic potential at constant volume. Helmholtz function F is defined as U minus Ts. U is the internal energy, T is the temperature in absolute scale, S is entropy. Now for an infinitesimal change we can easily write dF equal to this one, and this is the relation, this is the modified, this is actually a combination of first law and second law. So in the place of du we can substitute this TdS minus PdV, so dF becomes minus SdT minus PdV. Now as we are taking now partial differentials of this F by keeping temperature constant and volume constant, we are getting these two relations. Now we are substituting these two relations here. This is the property of exact differential and I have obtained this equation 2. This is Maxwell's second relation. এবার আমরা ম্যাক্সওয়েলের সেকেন্ড রিলেশন যেটা আছে সেটাকে ডিরাইভ করব। তার আগে একটা নতুন ফাংশন ডিফাইন করছি, সংজ্ঞা দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে হেলমহলৎজ ফাংশন, যেটাকে এফ দিয়ে ডিনোট করা হয়। এটাকে বলা হয় তাপগতীয় পোটেনশিয়াল যখন ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট আছে, আয়তনটা কনস্ট্যান্ট আছে। আবার এটাকে হেলমহলৎজ ফ্রি এনার্জিও বলা হয়। এটার ডেফিনেশনটাই এরকম, এফ ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস টিএস। এবার এটাকে যদি আমি ইনফাইনাইটেসিমাল রিভার্সিবল চেঞ্জের জন্য ডিএফ করি তাহলে এটা এরকম হবে। ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড ল আর কম্বাইন্ড যে ফর্মটা সেটা হচ্ছে এইটা। তাহলে ডিএফ এর এই রিলেশনটাতে ডিউর জায়গায় আমি এটা লিখব। তো ডিএফ ইকুয়াল টু আমি এই রিলেশনটা পেলাম। ফাইনালি এই টার্মটা ক্যান্সেল করে পেলাম ডিএফ ইকুয়াল টু মাইনাস এসডিটি মাইনাস পিডিভি। এবার এটাকে ঠিক আগেরটার মতোই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল নিলাম। একবার টেম্পারেচারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখলাম, এইটা ভ্যানিশ করলো, আরেকবার ভলিউম কনস্ট্যান্ট রাখলাম, এইটা ভ্যানিশ করলো, এই দুটো রিলেশন পেলাম। এবার পারফেক্ট ডিফারেন্সিয়ালের প্রপার্টি ইউজ করলাম। পারফেক্ট ডিফারেন্সিয়াল বলছে এফ যদি পারফেক্ট ডিফারেন্সিয়াল হয় তাহলে এটা ইকুয়াল টু এটা। এবার এই দুটো জায়গায় আমি এটা আর এটা ইউজ করলাম, করে এই সেকেন্ড রিলেশনটা পেলাম। এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের সেকেন্ড রিলেশন। Third one is enthalpy or the total heat function H. This H is defined as U plus PV. And now for a system undergoing an infinitesimal reversible change, and during the process
it is changing its state from one equilibrium state to the other. So for an infinitesimal change, we can write change in enthalpy dH equal to du plus pdv plus vdp. From this we have obtained this relation, and we have substituted du equal to tds minus pdv. This pdv the two pdv terms are getting cancelled out, so we obtain dH equal to tds plus vdp. Now we are also taking the partial differentials of this Helmholtz function h. That means if we keep entropy constant, this term vanishes. If we consider pressure constant, this term vanishes, and we obtained as before that del del S of h for constant pressure equal to T, because this term survive only, and for constant entropy this term survive only. So if we make del H del P, we get V only. Again we are exploiting the property of exact differential, so we are exploiting this property, and in place of del H del S and del H del P we are substituting T and V, and now we are getting the third relation. This is Maxwell's third relation. এবার আমরা ডিফাইন করব আরেকটা নতুন ফাংশন, যেটাকে বলা হচ্ছে এনথালপি, বা এটাকে অনেক সময় টোটাল হিট ফাংশনও বলা হয়। এটার ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম, h ইকুয়াল টু ইউ প্লাস পিভি। এবার আমরা একটা ইনফাইনিটেসিমাল রিভার্সিবল প্রসেস যদি কনসিডার করি, যে একটা সিস্টেম ইনফাইনিটেসিমাল রিভার্সিবল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং ইনিশিয়ালি স্টেটটা ইকুইলিব্রিয়াম ছিল, ফাইনালি ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটই থাকলো, তাহলে ডিএইচ ইকুয়াল টু আমরা এটা পেলাম। এবার ডিইউর জায়গায় ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড ল আর কম্বাইন্ড যে ফর্মটা ডিইউ ইকুয়াল টু টিডিএস মাইনাস পিডিভি পুট করলাম, পিডিভি ক্যান্সেল আউট করে গেল, পড়ে থাকলো ডিএইচ ইকুয়াল টু টিডিএস প্লাস ভিডিপি। এবার আমরা এইটাকে আবার সেই প্রেশার কনস্ট্যান্ট রেখে এন্ট্রপি কনস্ট্যান্ট রেখে এই দুটো রিলেশন পেলাম। আবার ঠিক একইভাবে এই এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়ালের যে প্রপার্টি সেটাকে এক্সপ্লয়েট করলাম, করে ম্যাক্সওয়েলের থার্ড রিলেশনশিপটা অবটেন করলাম। The fourth relation is the Gibbs function. This is also called Gibbs free energy, or this is called alternatively as the thermodynamic potential at constant pressure. And this Gibbs free energy G is defined as G equal to H is enthalpy, minus Ts. Now if we consider an infinitesimal reversible change for a thermodynamic system of constant mass, then dG equal to dH minus TdS minus S dt. But this thing we have already discussed, that dH equal to TdS plus VdP. Over here we have obtained this relation dH equal to TdS plus VdP. Now we are using this relation here also. So dH equal to TdS plus VdP and dH. So here we have dH. We are substituting the value of dH into this equation. And what we obtained is dG equal to VdP minus S dt. Then we are again making the partial differential of this Gibbs function G by keeping temperature constant and pressure constant one at a time. So we have obtained these two relations. Again we are exploiting the property of a perfect differential, and we have obtained this relation. This is called Maxwell's fourth relation. Now we are going to discuss the importance of all these functions. Now the thermodynamic functions, these are having tremendous practical importance while we study the conditions of equilibrium of a system. For example, if we consider the condition of equilibrium for a process in which the temperature and volume of the system remains constant, both temperature and volume constant, and that type of process is called isothermal isochoric process. And for that type of process, if we consider isothermal process dt equal to 0, both isothermal isochoric process, then dV equal to 0, dt equal to 0, so dF equal to 0, which means F is a minimum. Now now what does that mean? That means that in case of isothermal isochoric process, only those processes are stable in which the Helmholtz free energy F turns out to be minimum.
and this equation df equal to 0, this refers to a minimum value of f, Helmholtz function, not the maximum value. And this follows from the fact that any natural processes are actually irreversible process. So in case of any natural process, the Helmholtz free energy F only decreases because entropy only increases. এবার আমরা এই ফাংশনগুলোর ইম্পর্টেন্স বা গুরুত্বটা আলোচনা করব। এখানে আমি যদি একটা আইসোথার্মাল আইসোকোরিক প্রসেস, অর্থাৎ যেখানে টেম্পারেচার চেঞ্জ করছে না এবং যেখানে ভলিউম চেঞ্জ করছে না, অর্থাৎ সমতাপীয় এবং সম আয়তনের কোনো প্রসেস বা প্রক্রিয়ার কথা যদি আমরা ডিসকাস করি, তাহলে তার জন্য এই টার্মটা দুটোই জিরো হবে, অর্থাৎ ডিএফ ইকুয়াল টু জিরো হবে। এবার কোনো জিনিসের ডিফারেন্সিয়ালটা যদি জিরো হয় তাহলে অবশ্যই সেটা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হবে, অর্থাৎ এফটা কনস্ট্যান্ট হবে। এবার কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা ম্যাক্সিমামও হতে পারে, কনস্ট্যান্ট ভ্যালু মিনিমামও হতে পারে। কিন্তু ডিএফ ইকুয়াল টু জিরো এটা সবসময় রেফার করে একটা এফের একটা মিনিমাম ভ্যালুকে, ম্যাক্সিমাম ভ্যালুকে নয়। তার কারণ হচ্ছে যে কোনো ন্যাচারাল প্রসেস যেগুলো ইররিভার্সিবল হয় সেগুলোতে এনট্রপি কিন্তু সবসময় ইনক্রিজ করে, এবং তার একটাই রাস্তা, সেটা হচ্ছে এফটাকে মানে হেলমহলৎজ ফাংশন যেটা আছে সেটাকে কিন্তু ডিক্রিজ করতে হবে। কারণ এই রিলেশনটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এফ ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস টিএস। এই টার্মটা তো ন্যাচারাল প্রসেস যেগুলো ইররিভার্সিবল হয় তার জন্য ইনক্রিজ করে, অর্থাৎ এফটাকে ডিক্রিজ করতেই হবে। One thing I would like to mention that for any natural process which are irreversible in nature, all the naturally occurring processes are irreversible in nature. For those processes, entropy increases. So if entropy increases, this Ts term increases, so this F had to decrease.